Hey yo, what's up? Yamamoto 11 here. So for today's vlog, I want to test something out. So I just did a modification to my action camera. So yung last vlog ko kasi, ang ingay nung wind noise. So hindi na audible yung sinasabi ko. Kaya pala libre alak. Hindi inom alak. So yung wind noise lumalabas siya every 40 kilometers above kapag medyo nagka-catch up ka na ng speed. And then 40 kilometers below, wala naman, hindi naman siya audible. So ngayon itetest natin yung ginawa nating modification. So what I did to my action cam was to make a hole dun sa may USB port, dun sa pinaglalagyan ng microphone. So the reason why is kasi kapag by the way, my action camera is Akaso V50 Pro. So yung external microphone, kapag nilagay mo kasi siya, yung internal microphone mismo ng camera, nananatili siyang naka-on. So wala siyang settings para i-off yung internal mic. So ang nangyari, bare na bare yung camera mo na naka-expose dun sa wind. So kahit na naka-external mic ka pa, madirinig mo pa rin yung wind noise. So I watched a lot of tutorials and views on YouTube, no? So marami namang alternatives and techniques para malesen, ano? So yung iba nakita ko naglagay sila ng tapes dun sa may internal microphone outlet. So meron akong nakita na naglagay ng foam or tape dun sa may pinong pinaka microphone. So ako tinry ko rin yun, no? Pero ang resulta, yung voice ko parang muffled voice siya. Yung hindi mo, audible nga siya, kaso lang hindi mo pa rin maintindihan yung sinasabi mo. Kasi nga, napablock ng tape yung camera. Yung camera, rather yung microphone. And one more thing, yung mga nakita kong tutorials sa YouTube, no? Yung iba, okay naman siya kasi tinetesting nila talaga ng mabilis. So yung iba parang nagda-drive lang sila ng malapit lang, eskinita lang, so hindi talaga hinahapit, so hindi nadidinig. So as I've said earlier, nag-o-occur lang siya from 40 kilometers per hour above. So although I still don't know what will be the result of my experiment, no? So might as well let us see and test it. So let's talk about the alternatives na pwede mong ilagay as microphone. So number one, pwede kang gumamit ng parang third party na device. So like you get your cell phone, you plug in your headset to your cell phone, and you will use it as your mic. So hindi masyadong dinig yung wind noise.
So kaso lang, kailangan mo pa siyang i-edit. So kailangan mo kasing i-synchronize yung act and yung voice. So hindi ka naman mateking tao or maalam na tao, medyo matrabaho siyang gawin. I think, ha? And one more thing is yung voice over. So upon editing, you will do a voice over. So yun, mas maganda yung datingan ng audio mo nun. And nakakapag-isip ka pa ng sasabihin mo. So in my own personal opinion, so as a rider, I think you have to portray what you are seeing in front of you to the viewers. So what you are feeling, your excitement, etc. So yun yung kailangan i-relay dun sa viewers. So syempre kung real-time voice over ka, so syempre nandun yung feelings, yung emotions. So parang 100% virgin coconut oil. Whereas kapag inedit mo, parang hindi na siya 100%, let's say siguro mga 50%. Mahirap ba intindihin? So let's say for example na lang, along the way, nakakita ka ng sexy chick. So siyempre iba yung excitement mo, iba yung kabog ng dibdib mo, which will make you say, wow! Kesa dun sa inedit mo lang. So that's what I meant by emotions and feelings as a rider. So ito guys, 70 kilometers per hour. Bilisan pa natin. So tignan natin kung dinig pa yung voice ko. So ito, ramdam ko medyo malakas na yung hangin. Kita nyo naman siguro dun sa damit ko. So one more thing pala na kung bakit napag-desisyonan kong sirain yung waterproof na case is number one, wala naman akong intention na gamitin tong camera underwater. And secondly, ayaw ko din naman siyang masyadong gamitin on rainy days. So siyempre gamit natin, gusto nating ingatan talaga din, di ba? So sayang naman kung hindi ma-maximize yung casing. So ito guys, hapit-hapit ulit tayo. Maintain tayo ng speed 60. So I hope this works well. Ito talaga yung gusto kong view dito eh. Papasok o pauwi. Ganda ng view. Para siyang rancho. So malakas na talaga yung hangin guys at this point. So as you can see on my shirt, oh, so 74.
Sobrang lakas talaga ng hangin. Siguro dahil dun sa bagyo. So, test natin tong ginawa nating experiment kung mabisa pa. So, one more thing pala, guys, no? So, nung nagbiyahe ako pa, tawag dito, nung nagbiyahe ako pa Batangas, so nakalagay si camera dun sa helmet. Nung pag-uwi ko, napansin ko merong mga gas. So siguro yung mga maliliit na bato or foreign objects na siyempre lumilipad pag sobrang mabilis ka. So tumatama dun sa camera mo, nagkakagasgas. So good thing hindi naman tinamaan yung lens. So I think it's a good option or a good protection for the camera na nakalagay siya dun sa loob ng case. So at least una munang mababasag yung case kaysa dun sa lens ng camera mo. Gutom na talaga ako, bibili muna ako. So yun lang guys, yung ating testing, I'm hoping na medyo positive yung kanyang resulta, no? So puputulin ko na yung vlog dito, no? So peace up, Yamamoto 11. Salamat, thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you.